haka barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin barka da hantsi. Shirin barka da hantsi shiri ne wanda ke duba abubuwan da ke faruwa a faɗin Najeriya ko ce da ma faɗin duniya baki ɗaya, wacce ni Farida Sanusi Abubakar a yau zan ja ragaman shirin tare da abokan aiki na. Musa Agbadu. Farida. Ina kwanan ku, an tashi lafiya, ya gida, ya zafi, ana damina. Wai yanzu fa muna watan 8, kowa ya san cewa watan 8 August ana ruwan sama sosai, amma kuma ga wani yanayin da muke ciki wadda ruwan sama ya yi karanci, shuke-shuke sun bubushe haka, ga kuma ma har ma zafi ake, kana zaune za ka yi ta haɗa zufa da sauransu, sai da mu ci Allah ka mana sauki a cikin al'amarin da muke ciki. Kafin mu tsunduma cikin shirin masu kallo, bari mu ɗan ji hutun takaitaccen lokaci wadda idan mun da shirin namu zai ɗora a dakacin muna dawa ba da jimawa ba. da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Idan yanzu ka zo ko yanzu kika zo ko yanzu kuka zo bisa akwatin talabijin ɗin ku, kuna kallon shirin barka da hantsi na gidan talabijin na Haske. Kafin mu fara da abubuwan da ya kamata, akwai wani abun da ke ɗaure mun kai, kuma ina da tabbacin kina sani, ba lallai shi ya sani ba, kin san shi namiji ne baya zuwa ce ba ne. Okay. Maganar naman da muka gani jiya. No, actually, it is a situation whereby they used to transport meat to the market. Let's say to, I don't know how they call the spot. Yes. If you should see it, you're not going to eat it. We'll just wash it and boil it. Which one is I'm not going to eat? No, by that's why we say he's a man. Mm-hmm. You not understand. Because see the situation where they've transported the meat to the market. When I saw it actually yesterday, I told I'm not going to eat it. Is it the vehicle or what is it? It's the vehicle. You know, like the keke, normal keke we use, they had to put the meat where we used to stamp our legs inside. And to a point, the meat even fell out. He picks it. Okay, so shi kenan wannan kawai kika gani. Za ki ga za a ɗauki naman za a saka a keke. Wani ya fita haka don bai zauna a inda ma ake takawa ba. Kin gane? Sannan kuma wani lokaci yakan zame yayi ta ja a kasa keke na tafiya. To idan har ya faɗi ne da kike magana, sai ya ja tukunna wani yake faɗa, wani kuma yana fita ne ya faɗi. Sai an ɗauka an kara niyarwa kafin na ɗauke shi a kai shi kasuwa. Or someone will say he will not be so fast and she's going to. To za su zauna. Yes, and sai su daura kafansu a kai. To kin ga kuma a cikin gurin din ba lalle akwai inda suke tsaftacewa, akwai wanda kuma ba sa tsaftace gurin, amma sai ya zamana cewa idan har an shiga gurin da ake yin yankan, za su ciccire takalman su ne. Wani zai tashi miki da safe bai wanka ba, haka zai zo da daren wannan shi waye, za ki ga su hau naman su yayyanka su yi waye an zo shiga keke ana sauri, an sauka da sauri an ja an saka kafin a dawo, ko kuma miƙo min slippers ɗina ko kuma miƙo min takalmina. In sun zauna za a cire takalmin kawai sai a daddaura kafan akan naman, because ba gurin sa kafa.
to duka ire-iren wannan abun gaskiya ni a nawa bai dace ba, mutum mai tsafta ba zai irin wannan ba. But what happened to those people that usually wear white and brown environmental health or something? There is a government agency responsible. Akwai, amma kuma gaskiya ni ba zan ce dai wani abu ko mene ba. Inda a ce suna function yadda ya kamata, kaga ire-iren wannan abun da zai faru kuma a cikin gari a fili ake yin shi. Like I feel like all these places are places they should visit. It's not just inside town. There are things that happen behind the scene. I think they should focus more on behind the scene, not actually. Ban jima da fara cin biredi ba. Saboda abubuwan da na gani da ido na. Akwai wani ɗan karami aiki da aka fara wa za su yin bil ɗin ba ai ba menene hakan nan. So an fara ɗan yin aiki a je a ziyarci gidan biredi, a ziyarci kasuwa, a dubi yadda ake rufe nama gudana biyuwa, all these kind of things shine ayyukan da ake a wannan abun nan. So gidan biredi da muka ziyarci gidan biredi, wani gidan biredin fa da kafa ake taka wannan fulawa din, kuma kin san ba yadda za a yi duk sanyin da ake yi idan mutum yana taka abu kin san exercise ne dole jikin shi zai zufa, zufan kuma yana sauka a cikin fulawa. Wasu wurare fa ba sa haka, wasu mun samu sabon ci gaba wadda ana amfani da wasu na'urorin zamani ko kuma in ce wasu injunan zamani wadda ke kwaba fulawa da komai da komai. Wasu kuma suna yin amfani da hannu, duka mun ziyarci ire-iren wannan wurare. Akwai waɗanda suna amfani da kafa, zaki ga mutum zai fita a ciki ya je ya dawo. Shi yasa nace wata rana ana tsintan kasa a cikin biredi saboda ire-iren wannan abu. Sannan kuma zaki samu asalin gongomin da ake saka bread a cikin an gama kwabawan din, ana amfani da omo ne. Sai a wanke ciki, ana jefa, ana wanke ciki, ana jefa, ana wanke ciki, wani yana sharewa. Kin gane? To wasu in an wanke wani yana ɗaurewa ne kafin wani ya share, wani kuma in an wanke ciki da omon din sai dai wani ya share kawai sai a jefa shi. To ire-iren waɗannan abubuwa da na gani yasa ni ba komai bana cin abu akan hanya. To a point is not everything you eat. Da zai yiwu ba saboda wani abun zaka ci shi guba ne. We just need to be more careful on what we consume, and also as a people, I feel it's not everything that we leave it to government agencies. Yes. And we must not be monitored at every point in time. There are certain things, there are basic values I feel as human we should live up to. Someone must not come and police you before you do the right thing. These are things that you prepare for people to eat. Yeah, and we have outbreak of diseases, cholera and the rest of it. I feel these are dirty sanitary conditions around things that we eat, most especially meat and bread. It's very disheartening, and I feel we should live up to our values. We must not be police. They must not. You as the owner of a bakery, the environmental health expert must not come and stand on you. And if they are to stand on you, how long will they stand? But we are humans. These are something. If you feel your family will not consume it, you have brothers, you have sisters. Right. I feel when we see ourselves as brothers, sisters, there are certain things that will reduce to the minimum. So ire-iren su suna faruwa da dama, irin a ce a bagin tattasai waye-waye din nan a kasuwa, ana sai da su komo naman din a bar shi guda yana bi. Diwa da gari a ajiye a tsakiyar kwalta, wannan mashin ko mota na wucewa, wannan yana wucewa, ƙuran da ke tasowa duka yana sauka. To a point, like Frida, I don't buy flour in the market, like those standing beside the road, because there's no how you're going to cook that food. You didn't find sand inside. There's no how. Kuma gari fa ba wanke shi ake yi ba. You don't wash it at all. Inda kamar masara ne sai mu ce za mu wanke shi kafin a nika, amma wanda yake a nike kawai zaka no matter how much you filter it, da zai ci gaba yana nan ciki. So ire-iren wannan gaskiya cutarwa ne, abinda kuma ba su damu ba fa, irin su ba zuciyan ya riga ya bushe, su ma za su ci, su ma za su ci ba damuwa bane, haka za su ciyar da mutane. So ire-iren shi is just money. Ni ba ya kamata kawai waɗanda suke da alhakin wannan aiki, ko ba ka ba kare rayuwar ɗan adam ne. Al'umma rayuwarsu yana ɗaure a kai ne, domin dole ne za a siya. Ya kamata ce masu alhakin wannan aikin ɗin su fita su yi aiki yadda ya dace, saboda mutane suna cutuwa yana yin yawa.
abubuwan da ya shafi kuda mai yanzu kamar dabino ba a wankewa za a ci. Yes. Da yawa suna siya kawai za su ci ɗaya ne a cikin mutane a cikin 100% da zai wuce irin 10 or 15% wanda suke wankewa kafin su ci. So gaskiya ya kamata ana duba wannan al'amura, sannan kuma ya kamata ce mutane ma su gane ba komai za ka saya ba. In ka ga abu bayi da tsafta kar ka saya. Wanda yake rashin tsafta ya ga ba a sayan nashin da ba tsafta to zai daina, saboda za a bar shi da kayan shi. Bari mu je ga rahoton mu dai na gaba. Duk da gwamnatin tarayya ta amince da wani sabon tsari na inganta komai da ya shafi masu harkan kiwon lafiya, da abin da ya shafi health workers kenan, wadda ya zamana akwai wani abubuwan da yake damun mutane da dama, wadda kuma ina da tabbacin cewa abin da ya sa gwamnati ta amince da wannan sabon tsarin saboda ita ma yana damunta ne. A ce zaka ga a Najeriya ne ake samun karatu mai sauki na likitanci, sannan kuma sai ya zamana mutum sai ya kare karatun shi sai fita kasan waje ya tafi yin aiki a gurin, wanda ya dace a ce ya kamata idan ka yi karatu ka amfani ƙasanka. Don wani yana kishin ya fita ko da outside country ne ya je karatu zai ce ina son in amfanar da ƙasana, ko kuma ina son ƙasana su ci gajiya na a matsayin na ɗan ƙasa. Amma sai ki ga mutane suna guduwa suna tafiya wasu ƙasashe domin su yi wannan aikin, amma kuma za su iya su yi karatu a gida. So mun san cewa da dama ko a cikin manya ɗin ma in mutum ya kamu da rashin lafiya yakan fita kasan waje ne domin a ja mishi maganin ciwon shi, saboda rashin wasu ingantattun kayayyakin aiki da muke da su a asibitoci. Amma kuma tun da gwamnati ta amince da wannan sabon tsarin ɗin, ya nuna cewa za a inganta komai da komai na abin da ya shafi harkar lafiya da ma ma'aikatan gabaki ɗaya. To kaga wannan gaskiya ba karamin ci gaba bane a Najeriya. No, actually, it's a very good policy because there is no how after schooling or after everything, you've gotten the knowledge. Who are to benefit it? Those outside. Making this policy is a very good one, Musa, because, okay, let's talk about spending. You really studied there at a very cheap rate. You've gone out there. Let's say it's because of money. The expenses out there is not as we think. The instance that we talked about it before coming in, the instance maybe you're collecting 1 meal, but the transport for a day to the workplace, let's say, is almost 100,000. No. Does it make sense? Seriously. So it's a very welcome idea. Well, it's a step in the right direction. Rome was not built in a day, so we cannot say we have a perfect healthcare system or healthcare value chain. But seeing the Ministry of Health coming out with this policy in order to curb the migration of our health workers, most especially doctors, seeing truly the cost of training a medical doctor, nurses, and other health workers is relatively cheap in Nigeria compared to other parts of the world. Yes, and wherever you go in the UK, in the US, you find Nigerian doctors doing extremely well. So I feel the Ministry of Health coming out with this policy in order to curb the migration is a step in the right direction, and maybe it will even make those that have left to come back. Yeah, maybe a better welfare system, the entire health value chain. There should be improvement, and we just hope and see how it works out. But it's a step in the right direction. We commend the Minister of Health, Dr. Alipati, and the federal government, and we are calling on our health workers. I feel we owe it a duty, in as much as you are free to practice anywhere in the world to render your service. That's according to International Labour Organization. No matter where you're trained, you're free to give your service. You're free to give it anywhere you want. But I feel we're having shortage of health workers. That's just to be realistic. The whole of Zamfara state are having less than 50 doctors, and so you can imagine. So
we call our brothers, our sisters, those that will be in training. And I feel the policy should also widen the training so that we can train more of the health workers, more doctors, more nurses, medical lab technicians, and the rest of it, so that we'll have more. And I pray that this policy will work so that they will stay, because shortage of medical workers is really affecting the health sector. That's why you find most individuals that are well to do, once they have a health challenge, they travel Even out. it's just headache. They travel fly out out. there. So when we have enough, we will stay and the healthcare system will improve. Gaskiya don wani lokaci ai emergency yana iya kamawa wadda a yau a ce a maka booking flights har ka tafi ka isa wadda ya kamata a ce within short period of time ya kamata a baka wannan taimakon gaggawan ne, sai zamana cewa a'a saboda rashin ƙwararrun likitocin da suke zama a gida, sannan rashin kayayyakin aiki da yake nan. Har kaman lokacin gani yawanci zan ba da misali yawanci da states ɗina ne. Ba zan manta ba lokacin zamanin Joli, lokacin akwai likitoci sosai, inda aka yi specialist, an kawo likitoci kama daga zamanin Joli zuwa zamanin ɗan baba sun tafi. An kawo likitoci har da turawa suna aiki wawawa. Kishin kasa ne a ce yau ka samar da kayayyakin aiki ba ma ta ɓangaren kiwon lafiya ba ko ta wani ɓangare, ya zama na cewa me yasa wata ran ba za a ba da misali da cewa dan wani kasa mu ma ya shigo Najeriya saboda shi ma ya zo wani abun saboda mu mun fi kwarewa ta wannan ɓangaren ɗin ba. Amma yawanci sai ka kalli wai mu ne kullum muke fita. Kuma ka kalli tunda muna zuwa dole ne duk wasu tsawwalawa da wasu abubuwa da kuɗaɗe za a iya sa mana da yawa, kuma dole za mu biya saboda muna buƙatar mu je. Amma akwai a gida za ka fita ne? Ba zai yiwu a fita ba. Akwai namijin goro. Lokacin farkon fitan shi ni na ma ɗauka da bino ne. Amma da aka yi maganan ire-iren cututtukan da yake curing ba kaɗan ba, sai zamana ana zuwa daga wasu ƙasashe haka saboda shi. To, kin san abunka da mutanenmu sai a hankali. Da ya kamata mu ce, to tunda an gane namijin goron nan bari mu kara killace shi da kyau so da ya zamanto wani abu ne na samu na kuɗin shiga na kasa. Amma sai zamana har irin shi ma an bayar, yanzu za a zo kuma ana neman shi ne, su kuma su je su inganta shi yadda za su kara ajiye shi da kyau. Nan da nan zai zamanto saboda rashin kula da muke bashi har mu zo mu rasa, sannan za mu sake mu koma gurin su mu da muka basu irin ɗin, sannan mu je muna kokarin nema. To ire-iren waɗannan abubuwa akwai carelessness da wasu abubuwa haka dai, wadda kuma kana tunanin cewa gashi nan ne kawai yana da kyau a ce komai in dai na inganta kasa ne a ce muna yin shi, sannan mu kara yin addu'a Allah ya taimake mu gabaki ɗaya. Kamar yadda ka faɗa dole ne za mu gode ma shi shugaban ministan ma'aikatan kiwon lafiya da ya yi hazaka da ya samu ƙarfin gwiwa da kuma ya yi kwazo. Kuma sai da zan putin words ɗin ba, himman da ya saka da kwazo da jajircewan shi ya kai mu ga samun wannan approval ɗin. Kuma dole mu kara gode ma shi ma shugaban kasa saboda kokarin da ya na approving wannan sabon tsarin ne. To gaskiya haka ba karamin ci gaba bane ma kasa. Muna fatan nan da shekara 2 haka, ba ma sai ya kai haka ba, nan da shekara 2 zuwa 3 ya zama to cewa muna ganin wasu daga wasu kasashen su ma suna shigowa domin su yi abubuwan da ya dace, sannan kuma kana likitocinmu da suke wasu kasashe su ce to yanzu fa gidanmu mu ma ya zama to wani abu, bari mu dawo gida don mu yi aiki. Allah ya amsa mana wannan addu'a. Bari mu je ga rahotonmu na gaba wadda ke cewa judges, that's ya ne ma zan saka shi, masu yanke hukunci, alkalan za su samu hukunci, sun samu 300% na percentage 300 na ƙarin kuɗin albashi ma zan ce, saboda gaskiya wannan ba karamin ci gaba bane. Shi ma sun samu ƙarin kuɗi ne har ya kama na
300%. Kaga idan a ce yau alkalanmu suna samun yadda ya dace da kuma wasu ma'aikata wadda ana iya a bribing ɗinsu a wasu ɓangare. Muna da a kowane ɓangare ana samun ɓata gari, ana samun kuma nagari, wadda muna fata ce nagarin su fi yawa domin su rinjaye waɗanda ba nagari ba. Yau a ce idan ina aiki ina samun I'm well paid, irin komai na intact, ban ga abin da zaka zo ka ce wai zaka bani don maka wani abu, ba zai taɓa yiwuwa ba. Aiki na kawai zan yi ma ƙasa domin ƙasata ta san daraja na kuma tana bani abun da ya kamata, so ban da wani bukata kuma daban. Judges ɗinmu suna ƙoƙari sosai gurin ganin cewa komai ya tafi daidai, ba za a cuci wani ko a yi wani waye na wani wadda ba su tsaya maka akan hakkinka ba. To muna fata wannan ƙarin albashin da suka samu Allah Ubangiji ya sa mishi albarka kuma ya ba su damar da za su ci gaba da aiki, su ɗaura su ƙara akan wadda suke yi. Yeah, it's a very good development, as I always say, because the increase, or as they get that 200%, at least to some people, justice, I think, would be done. If really you were being corrupt, or if really you collect from someone, maybe because your salary rate is low, but at least right now, there's no point of collecting that. There's no point of someone will just come and tell you, okay, or he knows that the money is small, but if he gives you at least something, you're going to cover because it will go a long way for you. At least, this is a very welcome development. Well, it's great news. I feel the welfare of workers should be a priority to government and employers of labor. So the judge is getting 300% rise. It's great news and is a step in the right direction. Seeing as we've been having issues and hearing stories of judges not being able to deliver justice, substantial justice, because of their welfare and other conditions. What we are saying here is it's a good idea. Our judges should have a modest life and they should be able to take care of themselves and their families so that they will be able to carry out their duty responsibly. But someone that is corrupt will always be corrupt. Yeah. I feel this notion of saying let's give these people more money so that they won't be yeah, so that they will do the right thing. Someone that needs to be paid or given money to do the right thing will, I feel, will go for the higher person that can give him the money. So I feel we should not strictly attach monetary value for you to be able to do what you are supposed to do. In as much as we applaud the government, it's not only judges, and I feel from the judges we move to the other sector, the entire judiciary staff, because the judges don't work alone. We have registrars and they have other workers in the entire judiciary system. So I feel it's a step. We've moved from A to B. Yeah. That means if your salary is like, let's for instance 300k, you're now going to about 900,000. And I feel it's all right seeing the cost of commodities in the market, but I feel we should not just stop there. They work with others. It should not be now the person at the yes, it's okay. What about others? Yeah. Definitely what others do influence what he does as the head. Yeah. So I feel we should move to other sectors too. And everyone deserves a better pay, a good welfare. Insha Allah ina kamar an fara kenan tunda kin ga a rahoton mu na farko ana maganar ma'aikatan kiwon lafiya su ma ga abin da ya kasance musu, sannan yanzu an dawo kan judges din mu a hankali gradually zai dinga karuwa yau gobe haka har So it's not all bad in Yeah. Nigeria. So at least we are having good news, good stories, and we just hope these policies work and produce, and let's see the output. You see, what they say, garbage in, garbage out. Now that we are
we are seeing welfare of judges and the rest of it. We hope we will see substantial justice in not only political churches, in all cases, criminal cases, and the rest of it. To ina ga masu kallo da wannan bari mu dan je hutun takaitaccen lokaci wadda idan mun da shirin namu zai dora a dakacin muna dawo ba da jimawa. Masu kallo barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci idan yanzu kuka zo bisa akwatin talabijin in ku kuna kallon shirin barka da hantsi. Kamar yadda muka yi magana ɗin abubuwan da yanzu mun fara samun ƙarin ci gaba don ba zan ce ci gaba damu akwai ci gaba da muke samu. So mun sake samun ƙarin ci gaba wadda kuma insha Allahu zuwa gaba kaɗan komai zai zama tarihi insha Allah abubuwan da ke faruwa. To Najeriya ko ce ƙasar nan akwai abubuwan da ke faruwa. Yanzu gashi muna damina wadda kuma kayayyakin amfanin gona sun fara nuna. To akwai states da suke kokawa kan ba su da yadda za su iya su ajiye waɗannan kayayyakin amfanin gonan da suka girbe wadda zai kai su wani shekara har ma su iya sake shukawa. Yanzu misali kaman wayanda suke noman shinkafa kinga akwai states da ba su da hanya wadda za su iya su ɗauko kayan su je su kai shi har gurin da ya kamata a ce an storing nashi zuwa wani shekara a sake yin noman shi. Sannan kuma kana irin su doya su kifi kere da dai sauransu. Yanzu kaman kifi in ɗanyen kifi ne yana buƙatan a ce kankara haka wadda za a iya a saka a ciki kana kuma masu yin banda kuma su zo su yi bandar su. To sai zamana waɗannan guraren da ma'adanan da za a ajiye waɗannan kayayyakin abincin ɗin to babu shi wadda kuma kin ga wannan ba karamin asara ba ne. Musa? So, looking at the food crisis we are in as a country in Nigeria, I feel we need to save all that we can. That's in terms of the food product, the yam, the rice, and all other agricultural products, the fish, and the rest of it. Because that's the challenge we are facing now as a nation. The prices of food have gone to the roof. Everyone knows, and now it's almost time for harvest. I feel there should be no space for wastage. This post-harvest losses is really impacting on the price because if the farmer will be able to have food throughout the year, there will be no need for him to go to the market to buy. And now that he's complaining of storage facilities and the rest of it, I feel it's a high time government step in. If it's possible, we can have, it must not be states because some you have distance from the farm to the state capital. Yeah. So if not, almost all the state capital have food reserves and there are storage facilities. We have some in Jalingo along that ATC and the rest of it. But some you find someone bringing food product from Gembu to Jalingo. Yeah. So I feel there should be decentralization. That's the subnational, the state ministry of agriculture. There should be decentralization, if possible, local government. If possible, for the local government, the wards. It's possible that farmers can
have like a central storage where you know your products are safe. If you want to sell, you sell. If you want to get it, you get it. And you have access to your product within this shortest distance possible. It will help mitigate this. And there's a central things that government can do that must not be directly taking the product from the farmer. When we have improved electricity, the person with a fish farm can keep his things in the fridge in a cold room, and so things like improved electricity, it will reduce the losses Of fish. yes that we are having. So apart from the decentralization of storage system or food reserve by the government, and also I feel the government can get or buy the produce from the farmers, not allowing people from outside or businessmen coming to get it from the farmers directly. When the government gets it from the farmers, the business person coming from another state or coming from another country, yes, but the government get more money and the farmer have more value for his money. So I feel we'll reduce, and it's time for action now because we are in a crisis. Food security is a very serious issue. Seriously, Yes, so all hands must be on deck, and the farmers too. They should, now that we're saying the government should get it from them. You know, most of these businessmen, do you know that the farmers have already collected money already? Of course. Yes, Of yes. course. So this is another challenge, and I feel the government should look into it. It will lessen the price burden on food items Gyaran shi kuma zai zama na sai dai wani next season. shekara ko kuma wani noman da za a sake yi. Saboda kaga wanda ya riga ya karɓi kuɗin wani ya yi noma. Ba yadda za a ce gwamnati za ta zo ta ce za ta sayar kaya bayan wanda ya baka kuɗi ka riga ka yi noma baka ba shi kayayyakin shi ba. Amma idan ya zama na tun da gwamnati yanzu ta shiga cikin lamarin ɗin ne ta san da wannan ko, to ya zama na cewa by next year insha Allahu lokacin da za a yi noman damina duk da ana yin na rani, a lokacin zai zama to gwamnati za ta bada kuɗin ɗin ne ba wai su sake su karɓa daga gurin masu yin masu business ba. And let me give like an instant or an example with Sardona with Gembu. You know, mostly they produce avocado and banana. You will see, like, at least Gembu to Jalingo, if it's not late, let's say 7, 8 hours or 9 hours. Okay. Banana itself don't want so much heat because if you're already ripe, you start spoiling and giving it that color good. The same goes to avocado too. So leaving Sardona with Jalingo, when they arrive Jalingo, you will see their car. The amount of wasted banana and avocado is much than the ones available at the sell it out. So due to what? Bad road. Due to the road maintenance. Yeah. So bad road will also affect, I think, the food crisis and stuff like that. Yanzu kina bari dan bada misali da lokacin da tsohon gwamnan jihar Taraba wato Abokin Haske Darius kai nake son ce lokacin da yayi wannan gonan cucumber din nan. Kin san a cikin gurin din don mun je green harvest farkon da za a fara harvesting wannan cucumber din. Kafin ma a fara wannan shukin ya riga ya gina ɗakunan da za a store waɗannan. Sannan kuma an saka AC da in kin shiga ciki kankara ne kawai ba za ki yi ba. Kankara ne kawai ba za ki ba domin sanyin da yake cikin wannan ɗakin kuma idan an harvesting a cikin wannan ɗakin ake sakawa. Kafin a sakan kuma a tsakiyar inda ake kawowa akwai wani container haka wanda ake ɗauka a saka a gwada nauyin shi a saka sai a shigar da shi. To in a ce yau za mu samu ire-iren waɗannan masauran amfanin gonanmu irin yadda ya dace, kin ba a mishi haka, kin ga kamar yadda ke maganan duka za a musu irin wadda ya dace da su wadda ba zai sa su lalace ba haka saura shinkafa gurin ajiyan shi wawa kowanne da yana da irin yadda ke so a yi mishi. In a ce za a samu ire-iren hakan nan ina ga asaran ma ba zai yi yawa ba. Ba zai yi yawa ba. A ce yanzu kamar yadda za a ɗauko shi a kawo shi Jalingo
an samu container. Yes. Ko ba ka ba, ko da a ce gashi nan hanyar din da ba yi da kyau, amma kuma an samu container yana to bai zai ma ɓaci ba ma a ce ko da zai ɓaci kaɗan ne daga ciki, duka bai wuce irin 5% out of 100 ne zai ɓaci ba, bare ma kai haka ba. To in dai ana samun irin waɗannan tenants ɗin, gaskiya zai kai mu ga abun nan. Da yanzu bari in kara magana akan condition na roads namu wadda ke kawo accidents da sauransu hakan nan. Kowa ya san cewa idan ya zama na hanya bayi da kyau, a nan ne 'yan fashi suke iya su tsaya har ma su yi fashi da dai sauransu hakan nan, wadda sai ka ga an samu asarar rayuka, an samu asarar dukiyoyi da dai sauransu, har ma wasu su gibi ko a ce irin kamar masu garkuwa da mutane su samu damar ɗiban mutane su tafi da su. Hanya idan bayi da kyau mota ba zai yi gudu ba. Hanya idan bayi da kyau, yau ko da a ce taimakon gaggawa ka kawo ka nema, ba za a kawo maka agaji da wuri ba. To duka ire-iren wannan abun su ne suke kara taɓarɓara kai har ma tattalin arzikin ƙasa, sannan kuma su suke kara sa mutane su zamanto gaba ɗaya babu kwanciyar hankali da dai sauransu. Well, we've been having more frequent road crashes recently, in as much as we are basically, or the major reason is the state of the roads. Most of the roads are becoming like dead tracks. We must almost see the roadworthiness of the car and licensing of the driver. To be honest, of recent, getting a license is just go and pay to internal revenue. That's just it. There is no strict assessment of who the license is given to. You just go, you pay. If you give them the money, you're getting your license. There's no basic training to ensure that this person is even mentally stable to drive. Because you can be you being able to drive and being mentally stable to drive. They are two different things. And also, apart from the licensing, the roadworthiness. How is that car roadworthy? Because you see, with the state of things, people don't really carry their cars for regular checkup. I'm not trying to divert or run away from the state of the road as the major cause of the accident, but sometimes the driver and sometimes the state of the vehicle. The vehicles are not in good condition, and you see someone just get on the road with the vehicle. Or someone will just take, like most people that travel, have a long journey, that they're going to take a drink. Most of the let them not sleep, not knowing that when you take it, sometimes it gives you a positive or a negative reaction. Instead of you not to sleep, you end up sleeping. Kuma kin ga irin shi ne kwanakin baya a wannan flyover da muke da shi a nan Jalingo, wani driver na babban mota, wato wanda ake kiran shi trailer. So yana tafiya, bacci ne fa yake ji, wanda bai baccin ba sai to bari ya karasa ina kafin ya bacci. Kashin fadowa suka yi daga sama, saboda akwai wani irin baccin da shi fa zaki gengeda na seconds, irin second ɗaya biyu sai ki ga kin farka, me kowa ya riga kuma baccin ba za ki sake yin shi ba. So ire-iren shi nan su ne suke jawowa. Sannan kamar yadda kai magana, akwai yanayin lafiyar mota da ya kamata a ce an duba. Don ya faru da mu, zan ce akwai lokacin da na tashi daga Jalingo bari in tafi Gombe. So ta hanyar Numan Savana din nan, kafin ma mu tafi ga gurin, kafin mu shiga gefen yankin Adamawa, akwai wani yana gefe na, yace shi driver ne, yana so ya dan je ya ga gida ne hakan nan sai ya dawo, shi sa ya bi driver dan uwan shi. Muna tafiya sai ya ce, malama, na ce na'am, wai wallahi tayan motar nan bayi da kyau. Sai na ce tayan mota, wani taya? Sai ce min, wai tayan baya na gefen mu haka, kwaya ɗayan, daga shi sai ni, sai ce tayan nan bayi da kyau, ko a kowane lokaci zai iya fashewa. Haka ya faɗa mu. Na ce haka? Ya ce kawai muna cikin tafiya, muna shiga Numan sai motar mu yayi faci, ba wannan ba. Aka zauna
canza taya, aka canza aka gama. Sai ce ma driver, idan kana da wani taya ka canza wannan tayan din saboda tayan nan bai da kyau. Tayan shi yana da kyau, mene wawa ya mutu da. Kuma kin san in zaka tafi irin motoci nan gudu suke ba na wasa ba. Mun dauki hanyar tafiya, sai ce wallahi kukan tayan nan da yake ji, tayan nan da zai yi lasting na wani dan lokaci ba, tayan nan zai iya fashewa. Sai ce malama, ni fa na taɓa yin accident amma ban mutu ba ne kawai, so na riga na sani. Ku gaya ma driver nan ko ya bi tafiyan nan a hankali ko kuma abu zai iya faruwa da mu. Sai na ce to yanzu na gaya mishi gashi babban mutum zai ce na mishi rashin kunya, na taɓa wata. Sai na ce mata gafa abin da ke faruwa, ki ma driver magana tun da ke babba ce kuma na san kin girme shi, kila zai saurare ki. Sai ta ce Allah ya kai mu lafiya. Sai ya ce Allah ya kai ku lafiya, to ni kan zan sauka a motar nan. Sai na ce driver, ba ma sauri dan Allah ka tafi a hankali, saboda na je ka ce tayan ka bai da kyau zai iya fashewa, so ka tafi a hankali. Mutumin nan yake ji, wallahi na rufe baki bai kai ko 5 minutes ba sai muka ji kawai taya ya fashe. To thank God ina irin dan duwatsun da ake dan sawa a dan sa haka, to gidan gurin din ya dan rage speed din, ya zo zai shiga wannan wurin din ne, shine tayan nan ya fashe. To ki gaya min in muna tafiya speed me zai faru? Haka ya koma ya tsaya, karshen ta canza taya dole na koma na sai haka zuciya nake yace ba na gaya miki ba. So you see this is, for instance, sorry to interject, this scenario, are you to blame the driver or are you to blame the road transport workers, or is it government? So there are certain things we should take responsibility. You know this car you're moving with it. Check even early in the morning. That due to negligence. So hakan din ya sa shi bayan an canza tayan da muka tashi tafiya sai ce mishi yanzu kan ba damuwa ko? Wai sai koma tambayan shi akai ke tambayan shi. Yanzu ne ya san cewa yace shi yayi tukin mota, gashi dai ba wani babba bane amma yace ya kai shekara 17, ina ga duka bai fi shekara 15 ya fara tukin mota ba kenan rayuwar shi. Yace ya kai shekara irin 17 ne sai na tuka mota. So ba karan tayan motan da zai ji in akwai problem da zai gane ba. To kin ga ire-iren wannan gaskiya mutane ana wasa da rayuwa, ko kuma in ce ana kawar da kai akan rayuwa, kuma abu ne wanda wasu yana faruwa ganganci ne, wasu kuma ba ganganci ba. A ce kana tafiya da speed irin wannan, ka san tayan ka bayi da kyau, ko kuma ka siya expired tire. Don kwanakin baya yan road safety suna zuwa su haɗa direbobi hakan nan, sai su yi musu bayanai game da tires. Don ni kan a lokacin har na gane idan har taya yayi expire zan yi duba in gane cewa ya expire. A rubutun da ake yin nan ba ana rubuta miki an producing taya 2000 and kaza ba fa, amma kuma akwai rubutun da ake zaki gane shekaran da aka producing taya nan, kuma akwai satin shekarun da taya yake ya riga ya mutu, wadda ko an yi amfani da shi ko ba yi amfani da shi ba ya riga ya mutu. Amma gaba ɗaya mutane suna sai a zuwa ce wai ina son taya a second ko kuma wanda ya expire don kawai ana neman saukin kuɗi. To duka wani zaka saya yau gobe zai fashe, kai asaran kuɗin ka don ba zai mayar maka ba. Gara ka sayi mai kyau wanda zai maka lasting har ya dauki lokaci sosai. To awareness din ko an ci gaba da shi a wasu wuraren da an ci gaba, wasu wuraren kuma yayi kasa, wanda ya kamata a ce a kara tashi a yi ire-iren waɗannan. Kuma yana da kyau in suna kara dubawa da yanayin tayan din, don su suke da alhakin duba direbobi akan irin federal highways hakan nan da dai sauransu, saboda gudun kar wasu abubuwan su zo su faru, duba da yanayin nisan tafiya da dai sauransu. Gaskiya al'amarin ba karamin abu ba fa. So akwai wani zama da National Council suka yi ko na states suka yi shi a jiya. National Council of States, they sat yesterday. That was the first meeting. You know, the meeting of past president, past head of state, the governors, and the president's meeting. And yesterday they passed a vote of confidence. I was elated. I saw Goodluck Jonathan. Wow. I saw Buhari at the villa. But what was worthy of notice is to tell you that power is transient. Imagine Goodluck that was the president receiving guests. Buhari that of recent was the president. Yesterday he was a guest in the villa. He was after Goodluck he passed, and
that's life for you. So, and it's a call on everyone, we that are humans and in position of leadership, is a passing phase. Yeah. You won't be there forever. What will You are not the one. So, and what will speak after your time in office is the legacies. What is it that you used the people's resources? What did you do when you were in office? Hasan irin shi ne yake sawa idan mutum ya yi abubuwan da ya dace sai ka gani leka hoton shi ya zama na tarihi. Wannan fa shine wani lokacin shekara kaza kaza yayi kaza. Ire-iren shi ne wadda kuma ire-iren su ne a jikin kudaden da muke amfani da shi saboda jajircewar da suka yi makasa. To abu guda ɗaya ne zuwa biyu wadda zai zama to ka gina gobenka saboda a ce ko da a ce bayan ranka za a tuna da kai. An fi mantuwa ko da cike ana tunawa da faduwar da ya mugunta. Ba a taɓa mantawa da shi haka kuma wanda ya yi alkhairi. So gara a ce an tuna da kai wane fa ya yi alkhairi dan a ce an tuna da kai a ce wane. Thank God you didn't meet that person. So I feel when you are given any responsibility or any leadership position, it's an opportunity and privilege for you to serve and help the people where you can. Because in the end, you will leave the position and someone else will come in. So what will you be remembered for? And you won't stay there forever. So we should do our best to live up to our responsibility. And we must not look at leadership at that. You must not be president, you must not be governor. Everybody is a leader in his own sphere of influence. So we should try to do the right thing, help each other, see the next person as your brother, see the person as your sister, and together, even though the time is challenging, not only in Nigeria, in the entire world, but when we live as brothers and sisters, we will be able to. Wadda sai me yasa ake cewa taron tsintsiya ne yake sa a yi shara. Idan aka ce tsintsiya kwada ka ɗauka ba zai share guri ba, but in an haɗu shine za a yi abubuwan da ya dace sannan kuma za a gudu tare a tsira tare. So they passed a vote of confidence on the president, and also there were insinuations that the protest that went on was kind of people trying to take power by force or through other means. The Minister of Solid Minerals was saying people should wait when it's time for election. If you don't like a government, then you should change. You should not use protest as a means or hide under protest to achieve your aims. Ai kamar yadda muka yi magana ne yana da kyau a ce idan yanzu kai ya waye wadda bai kamata ce za a yi siyasa wai saboda ko party ba. Saboda party ba wadda ya kamata a ce idan yau mun zaɓe ka mana aiki gobe za mu ƙara zaɓen ka ci gaba da mana aiki saboda idan mun canza ka ba mu san wa za mu ɗauka ba, ko kuma idan yau mun zaɓe ka baka mana aiki ba gobe kuma za mu zaɓa. Allah sa yau a fitar da Z party ne ko kuma a fitar da A party ne ko a fitar da D party ne, it doesn't matter. Wanda zai mana aiki shine kawai za mu zaɓa, ko ba haka ba? Sannan idan ka yi aiki ka ƙara ci gaba, idan baka yi aiki ba shikenan sai a canza. Ba haka ne rayuwar din ba? To da wannan muke cewa duk wadda ya san right na shi to ka zaɓi shugaban da ya cancanta domin zai yi maka aiki. Kar ka ce a'a mun zaɓa why a'a bari je zauna a gida because give me money. To ire-iren abubuwan da muke faɗa din kar a yi kabilanci, al'adanci, addinanci, wawa duka wannan abun ba shi bane ya dace da mu. Gaba ɗayan mu 'yan